In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 8th, topic Julius Caesar, page number 44. Page number 44. Dear students, yesterday we read up to here. Now today we are going to start from here. British wanted to march to Philippi and attack Mark Antony there, but Cassius was against it. He wanted to wait for the enemy to come to them, but British pursued Cassius and they marched to Philippi. Octavius and Mark Antony had the advantage of a good defense position as well as a fresh and rested army. While preparing for battle, Cassius said to British, "If we lose this battle, will you be content to be led a prisoner through the streets of Rome?" British swore that he would rather take his own life than allow such a thing to happen, and the two men plotted, each to lead this own half of the army into battle. British wanted to march to Philippi and attack Mark Antony. ब्रिटिश फिलिपी की तरफ बढ़ना चाहता था और मार्क एंथोनी पर हमला करना चाहता था and attack Mark Antony there, but Cassius was against it. लेकिन जो कैसिस था इसके खिलाफ था, वो ब्रिटिश के खिलाफ था. He wanted to wait for the enemy to come to them. वो इस बात का इंतजार करना चाहता था कि दुश्मन खुद इनके पास चल कर आए. But British pursued Cassius and they marched to Philippi. ब्रिटिश ने कैसिस को मना लिया, लेकिन ब्रिटिश ने कैसिस को मना लिया और वो फिलिपी के लिए कोच कर गए Octavius and Mark Antony had the advantage of a good defense position as well as a fresh and rested army. Octavius और मार्कस एंथोनी एक अच्छी दिफाई पोजीशन में थे और इनके पास आराम के पैर तरोताजा हो चुकी फौज भी थी. While preparing for battle, Cassius said to British, "If we lose this battle, will you be content to be led a prisoner through the streets of Roman?" जंग के लिए तैयारी करते हुए कैसिस ने ब्रिटिश से कहा, अगर इस जंग में हमारी हार हुई तो क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगेगी कि तुम्हें रोम की गलियों में एक कैदी बनाकर ले जाया जाए? अगर हम ये जंग हार गए, क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगेगी कि तुम्हें रोम की गलियों में कैदी बनाकर घुमाया जाए? British swore that he would rather take his own life than allow such a thing to happen, and the two men plotted each to lead his own half of the army into battle. ब्रिटिश ने हल्फ लेते हुए कहा
کیا کہا؟ اپنے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دینے کے بجائے وہ اپنی جان لینا زیادہ بہتر سمجھے گا۔ اور پھر دونوں الگ ہو گئے۔ جنگ میں اپنی فوج کے آدھے حصوں کی قیادت کرنے لگے۔ سمجھو کہ جو ان کی آپس میں مفاہمت تھی وہ نہ ہوئی، تو بعد میں پھر جب جنگ ہوئی تو اس میں اپنی اپنی فوج کی قیادت کرنے لگے۔ By midday it already seemed certain that Mark Antonius was the winning side۔ دوپہر ہونے تک ایسے یقینی طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ مارک انتھونی والا فریق جیتنے والا ہے، یعنی کہ دوپہر تک ایسا لگ رہا تھا کہ جو مارک انتھونی والا فرقہ ہے وہ جیتے گا۔ A messenger brought news to Cassius that the enemy was in the camp, and he, mistaking British own men for Antony's, thought the battle was lost۔ ایک قاصد کیسس کے لیے پیغام لے کر آیا کہ دشمن ان کے خیمے میں گھس آیا ہے، اور اس نے برٹش کو اپنے لوگوں کو انتھونی کے لوگ سمجھ لیا اور سمجھ بیٹھا کہ جنگ ہاری جا چکی ہے۔ In despair, he killed himself with his own sword۔ British arriving on the Cenis a short time later found his brother-in-law dead, and he cried out bitterly۔ تو کیا ہوتا ہے؟ مایوسی میں اس نے اپنی ہی تلوار سے خودکشی کر دی۔ کچھ دیر کے بعد برٹش وہاں پہنچا، اپنے بہنوئی کے مرا ہوا پایا۔ تو جب برٹش وہاں پہنچا تو اس نے اپنے بہنوئی کو مرا ہوا پایا اور بڑے زور سے چلایا اوہ! Julius Caesar, thou art mighty yet, the spirit walks abroad and turns our swords against ourselves۔ اوہ جولیس سیزر، تم ابھی بھی طاقتور ہو، تمہاری روح باہر پھٹک رہی ہے اور ہماری تلواروں کو ہمارے ہی خلاف کر رہی ہے۔ He led the remainder of his army bravely once more against the enemy۔ تو اس نے ایک بار پھر سے اپنی باقی بچی ہوئی فوج کی بہادری سے دشمن کے خلاف قیادت کی۔ Before long he was defeated and most of his army was taken prisoner۔ جلدی سے اسے ہرا دیا گیا اور زیادہ تر فوج کو قیدی بنا لیا گیا۔ مارک انتھونی then gave orders that British must be found۔ The thought to occupies tent, but British had killed himself with his own sword like Cassius۔ مارک انتھونی نے حکم دیا کہ برٹش کو ڈھونڈ کر آکٹویس کے خیمے میں پیش کیا جائے، لیکن برٹش نے اپنی ہی تلوار سے خودکشی کر لی تھی، کیسس کی طرح برٹش نے خود ہی اپنی تلوار سے خودکشی کر لی تھی۔ مارک اینٹونی
kneeling beside British body, felt a great unhappiness for the wasted life of this fine and honorable man. केसेस की तरह उन्होंने भी अपनी खुदकशी खुद ही कर दी थी। तो मार्क एंथोनी ने ब्रिटिश की लाश के आगे घुटने के बल बैठकर इस उम्दा और काबिल एहतराम आदमी की ज़ाया हुई ज़िंदगी के लिए बहुत दुख का इजहार किया। तो आज इतना ही। कल इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हमारी मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने घरों पर बने रहें और समाजी दूरी बनाए रखें। थैंक्स।